the exercise. Come to page number 76. Page number 76. Take the correct option. Take the correct option. Ramanujacharya was a mendicant philosopher. Take on mendicant philosopher. Third option. Mendicant philosopher. Choose the correct option. Page number 76 of chapter 8. Ramanujacharya was a mendicant philosopher. Basavana was the prime minister of Kalchuri Empire. Kalchuri Empire. Take on Kalchuri Empire. Guru Nanak Dev was the founder of Sikhism. Take on Sikhism. Mirabai was a devotee of Krishna. Mirabai was devotee of Krishna. The Bhakti movement is also a social movement. Bhakti movement is also a social movement. Take on that. Now match the columns. तुलसीदास हनुमान चालीसा. तुलसीदास को मैच करो हनुमान चालीसा से. आदि शंकराचार्य भाजा गोविंदा. भाजा गोविंदा से मैच करो. कबीर, कबीर को मैच करो बीजक से. बीजक. बसावना, उसको वचना साहित्य से मैच करना. अलवारास को मैच करना दिव्या प्रतिबंधा से. प्रबंधा. अलवार्स को मैच करना प्रबंधा से. डन एवरीवन? ओके. Yes. Yes, ma'am. Okay, the third one, fill in the blanks. Sufism originated in dash. It will be Iraq. Sufism originated in Iraq. Thank you. Sufism originated in Iraq. Match it. Sufism originated in Iraq. Chaitanya Mahaprabhu was inspired by Bhagavata Purana. Bhagavata Purana. Chaitanya Mahaprabhu was inspired by Bhagavata Purana. Dash joined the Varkari Vaishnava Sampradaya. Saint Dhaneshwar. Answer will be Saint Dhaneshwar. Dash introduced the Chittistai Odre of Sufism in India. Khawaja Moinuddin Chishti. Khawaja Moinuddin Chishti. Guru Granth Sahib contains compositions of Maulana Jalaluddin Rumi. Now, true or false? Basavana wanted to eradicate caste distinction and untouchability. True. That will be true. Kabir included the silent features of Sikhism in his philosophy. False. The writings of Rumi and Hafiz influenced social reformers like Raja Ram Mohan Roy. True. Khalwa is a form of ecstatic dance in praise of God. False. Chandi Das and Vidyapati were the teachers of Chaitanya. False. Done, everyone? Yes, ma'am. Yes. Okay, now come to question answer part. Just write this first answer. पीछे लिख लो वहां पे जहां क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं. Who were Nathpanthis and yogis? How did they contribute to the Bhakti movement? The Nathpanthis and the yogis, write it. The Nathpanthi and the yogis were the significant group of Bhakti movement. Were the significant group of the Bhakti movement. मैम वेयर की बात क्या है? Were the significant group of the Bhakti movement. Written? Yes, ma'am. They propagated renewation as a path to attain unification with God.
Should I write it? Or you can do it? फर्स्ट लाइन लिख लिया ना सभी ने? Yes, ma'am. Okay, from second line you have to write, they propagated renunciation as a path to attain unification with God. Unification with God. They formed a small yet influential order of the Bhakti movement. The Bhakti movement in Bengal was influenced by the Nathpanthi traditions. This is how they contribute to the Bhakti movement. Written, everyone? Yes, ma'am. Okay, second question is, discuss the Bhakti movement in Bengal. Come to page number 73. The Bhakti movement in Bengal वाले पैरा में आना. The Bhakti movement in Bengal was influenced, ये वाला line first line से mark करना, and you have to do up to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10th line is ecstatic dancing, वहां तक करना है. Ecstatic dancing मिला सभी को? Ecstatic dancing. Got it, everyone? No, ma'am. Not got? अरे वही वो द भक्ति मूवमेंट इन बंगाल वाला जो लाइन है ना, उसके जस्ट बगल वाले पैरा में आ जाना. एक्टिविटी 3 के ऊपर वाला पैरा, उसमें 10th लाइन तक. He popularized the culture of group devotional singing or Sanskritan accompanied by ecstatic dancing. Got it? 10th line पे है. Yes, ma'am. हाँ, 10th line पे है वो, उसको वहां तक मार्क कर लेना. up to that is the answer. मैम स्टार्ट करना है. Static dancing तक. हाँ.
Next one is, why is the devotion of Mirabai different from from that of the other bhakti saint? Come to page number 75. Mirabai was a Rajput aristocrat who was one of the most popular mystic singer of the Vaishnavi Bhakti movement and a great devotee of Lord Krishna. Lord Krishna tak mark karna. Mirabai se Lord Krishna 4th line tak. फिर आ जाना तुम लोग 1 2 3 4 5th लाइन पे. 5th लाइन पे आ जाना. मीराबाई was a prominent. Got it everyone? Mirabai was a prominent. Yes, Yes. ma'am. Mirabai was a prominent bhakti saint of the north. She did not speak about a supreme God who was formless and divine. Instead, she spoke passionately about her relationship with Krishna, who was her Lord, Master, and lover. टिक करो वहां तक. ओके नेक्स्ट. वहां तक कर लिया, मास्टर एंड लवर तक सभी लोगों ने. नेक्स्ट उसी के Yes. हाँ उसी पैरा में नीचे नेक्स्ट पैरा में, though the bhakti movement stated as an alternative of Brahmanical Hinduism and Islam, it is contributed to the society in many other ways. Many other ways तक टिक करना. एंड वो लास्ट लाइन टिक कर लेना. इट वॉज एज मच अ रिलीजियस मूवमेंट एज अ सोशल मूवमेंट. गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Ma'am, short का third है. हाँ शॉर्ट का थर्ड है. वेद ऑन योर कैमरा. What were the teachings of Saint ध्यानेश्वर? ठीक है. नेक्स्ट वन इज सेंट ध्यानेश्वर का टीचिंग्स हमें टिक करना है. Just write this answer. Fourth answer. Saint Dhyaneshwar was philosopher, poet, born in a high caste Brahmin family. Dhyaneshwar joined the Varkari Vaishnava Sampradaya and converted his contemporaries from Dvaita school to the Advaita school of the Bhakti movement. His teachings are, he believed in Jaina. He believed in Jaina Yukta Bhakti
और knowledge based devotion. An individual can be truly liberated only if he acquires the true and only if he acquires the true and divine knowledge of the Brahman. Written, everyone? Yes, No, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, write it. Ma'am, complete. Okay, come to this long answer question. First one. First question is that write a note on Guru Nanak and Sikhism. So come to page number 74. Come to page number 74. Guru Nanak Dev. Mila wo para? Guru Nanak Dev wala? Yes, ma'am. Yes, just take from there. Guru Nanak Dev was the first Guru of Sikhs and the founder of Sikhism. You have to take it up to why teaching you message of God dwells in everyone. Eternal truth तक मार करो. Fifth line पे है eternal truth. Got it? Yes, ma'am. Okay, come to the next page then. 75 page पे आ जाना फिर. Third line से मार करना. He is disgraded caste distinction and accepted everyone into the community. They shared food from the same kitchen or langar. Though Guru Nanak had two sons, he made his disciple Lehna the next Guru and rechristed him Guru Angad. Guru Angad तक मार करना. Yes, ma'am. Then आ जाना उसी के next line में Guru Nanak's composition. मिला? Guru Nanak's composition and added a few of his own in his new script of the Sikhs called Gurumukhi. Gurumukhi तक मार्क करना. मैम ये वाला नहीं मिला. गुरु अंगद तक मार्क किया ना सभी ने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. उसी के नीचे गुरु नानक से है. उसी के नीचे मिला? उसी के जस्ट नीचे गुरु नानक से है. मिला? Yes, ma'am. वहां से गुरुमुखी तक मार्क करो. थर्ड लाइन तक गुरुमुखी. ठीक है? Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद यहाँ पे आ जाना नीचे से देखना 1 2 3 4 5th 6th लाइन में. नीचे से 6th लाइन फ्रॉम डाउन 6th लाइन एज अ रिजल्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द फॉलोवर्स. As a result of most of the followers, got it everyone? नीचे से 6th लाइन है.
नीचे से 6th line. From down you have to count the 6th line. Got it? Yes, ma'am. हाँ. No, ma'am. As a result of most. तनुष्का नीचे से काउंट करो ना, नीचे से 6th लाइन है. मैम काउंट कर ली. हाँ, नीचे से 6th लाइन है. As a result of most of the followers, गुरु नानक were from the working class of society. सोसाइटी तक मार्क करना है 4th लाइन. 4th लाइन में सोसाइटी दी हुई है, वहां तक मार्क करना है. ये आंसर. गॉट इट? Yes. गॉट इट एवरीवन? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज सूफिज्म इन्फ्लुएंस भक्ति मूवमेंट? सूफिज्म ने भक्ति मूवमेंट कैसे इन्फ्लुएंस किया? पेज नंबर 74 पे आ जाना. पेज नंबर 74 पे आना. इन्फ्लुएंस ऑफ सूफिज्म ऑन द भक्ति मूवमेंट. 4th लाइन पे आ जाना. सम स्कॉलर्स. 4th लाइन पर आना. सम स्कॉलर चिश्ती तक मार्क करना है. मोइनुद्दीन चिश्ती 1 2 3 4 5 6 7 8. 8th लाइन. सम स्कॉलर से 8th लाइन. चिश्ती मिला सभी को? Yes, ma'am. हाँ, वो वहां मार्क करना. फिर नीचे आ जाना. सबसे नीचे वाली लाइन में नाम दिए हुए हैं, उनको मार्क करना. सम पॉपुलर सूफी सेंट्स. नीचे से 4th लाइन. उसी पैराग्राफ में नीचे से 4th लाइन. सम पॉपुलर सूफी सेंट्स से काकी तक. काकी तक. फिर वहीं पे मैम कहाँ? काकी तक. उसी पैराग्राफ में काकी तक. सम पॉपुलर सूफी सेंट से काकी तक. फिर उसी के नीचे आ जाना. द कॉमन फीचर. कॉमन फीचर से मार्क करना है अपन को होली टेक्स्ट. होली टेक्स्ट तक मार्क करो. 3rd लाइन पे सम कॉमन फीचर से होली टेक्स्ट तक. गॉट इट एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. फिर नीचे से तुम लोग आ जाना. 1 2 3 4 5 6th लाइन. नीचे से 6th लाइन मिला. नीचे से 6th लाइन. वन ऑफ द अर्लीस्ट सूफी सेंट. वन ऑफ द अर्लीस्ट सूफी सेंट. नीचे से 6th लाइन. वन ऑफ द अर्लीस्ट सूफी सेंट से मार्क करना रूमी तक. लास्ट लाइन में लिखा हुआ सूफी राइटिंग्स ऑफ रूमी. मिला? वहीं पे सूफी राइटिंग्स ऑफ रूमी, उसी में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है. Yes, ma'am. गॉट इट? Yes, ma'am. Okay, that answer is completed. Last answer I'll tell you tomorrow as class is over, and I'll tell you tomorrow last answer. Okay, complete Yes, your ma'am. copy up to this much. Thank you class. Have a wonderful day ahead. Have a nice day, ma'am. To you.